told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. 스티그 인사 드리겠습니다. 오늘은 하객 3구역 푸르지오 말씀드리겠습니다. 여기가 원래 비료율이 굉장히 잘 나왔던 데입니다. 빌라보다는 개인주택이 많아서 비료율이 상당히 높은 지역 중에 하나였는데, 지금 이게 조합과 시공사 측과의 계약 독소 조항 때문에 조금 어려움을 겪고 있습니다. 자세한 내막 얘기는 제가 알고는 있지만 또 이게 또 좋지 않은 영향을 미칠까봐 거기까지만 제가 말씀드리고, 어쨌든 비례율이 100 정도면 본전이고 100보다 위면 사업성이 있는 거고 100보다 아래면 사업성이 없다고 봐야 되는 거죠. 근데 비례율에 조금 문제가 생길 듯합니다. 그게 이제 일반 분양가를 어떻게 책정하느냐에 따라서 비례율이 이제 높고 낮음이 결정되는 거예요. 무슨 말이냐면, 일반 분양가를 낮게 하면 시공사 푸르지오 입장에서는 분양이 잘 되기 때문에 리스크가 없는 거지만 조합원들은 추가 분담금을 내야 하고요. 또 일반 분양가를 높게 책정하면 조합원들 같은 경우는 어쨌든 비례율이 높아져서 추가 분담금이 덜 들어가고, 다만 이제 미분양에 대한 그런 것들은 이제 안고 가야 되는 거죠, 시공사 입장에서. 그러니까 서로 일반 분양가를 얼마를 하느냐에 따라서 그 줄다리기를 하고 있는 중입니다. 이미 많이 사업이 늦어졌는데 또 이렇게 늦어질 듯 합니다. 어쨌든 그래서 대안은 제가 말씀드린 게 오히려 하객 1구역, 하객 SK 뷰가 낫다. 이미 확정 분양가고 세대수도 적지 않기 때문에 괜찮다라고 말씀드리고요. 이게 이제 9월 입주 예정이잖아요. 그래서 적극적으로 한번 임장 다니셔서 이쪽에 집을 구하셔야 하는 분들은 하객 SK 뷰를 선택하시는 게 어떨까라고 말씀을 드리겠습니다. 계속해서 드론 영상을 보시겠습니다. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away.
told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.